අද අපි යන්නේ මේ අවුරුදු මිලියන 400කට කලින් හැදිච්ච කේව්ස් වගේක් බලන්න. පැය 4ක් විතර වාහනේ ලෝගෙන යන්න ඕනේ මෙල්බන් ඉඳලා. මෙතනින් වෙන්න තියෙනද ටිකට් ගන්න තියෙන්නේ. මුලින්ම රොයල් කේව් එකට ආවේ. ඉතින් මම ටිකට් අරන්නේ තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ වාහනේ නවත්තලා පළවෙනි ටූර් එකට නේද යන්න හදන්නේ. අපි ඔන්ලයින් ටිකට් බුක් කරාට මේ ආයිත් ඒ ඔන්ලයින් ටිකට් එක පෙන්නලා අර පිටිපස්සේ තියෙන තැනින් මේ එයාලා ටිකට් එකක් දෙනවා ෆිසිකල් එක. ඊට පස්සේ විස්තරේ කියනවා. මේ දැන් මේ පාර කේව් එකේ එක්සිට් එකෙන් තමයි මේ අපිට යන්න තියෙන්නේ. එන්ට්‍රන්ස් එක මොකක් හරි හින්දා මේ වහලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වෝකින් ට්‍රැක් එකේ උඩට ඇවිදගෙන යන්න කිව්වා. පාර බලන්න අර උඩ. හරි. අපිට මේ වතුර බෝතල් ඔය කෑම මුකුත් ගෙනියන්න එපා කිව්වා. ඒ දන්නේ වතුරවත් ගේන්න එපා කියලා කිව්වේ. ඉතින් අපි වතුර බෝතලෙත් කාර් එකේ දාලා මේ ඇවිදගෙන යනවා. Before we go in, I'd like to acknowledge we're on Buchan country here. So the Buchan 5 clans live closer to the coast, but used Buchan as like a meeting place before heading up into the high country to hunt the Buchan moths. So they definitely use the more shallow caves in the area, and they've been here for tens of thousands of years. But they didn't use our caves we did tours in. So the Royal and the Fairy were pretty well inaccessible, sealed off from the world until. I know, it's very exciting, isn't it? Sealed off from the world until 1907. Frank blew a hole in the ground and jumped into the Fairy Cave. So, not really anything lives in here. You might see the odd small bug every now and then. Sometimes we get random frogs in this entrance tunnel, or the exit tunnel, I should say. But it's really dark down there and nothing to eat. So nothing can live there for a long time. Now you've probably already heard these rules down at reception, but I'll recap them again. While we're in the cave, we can't bring in backpacks, food or drink, or like selfie sticks or walking sticks, anything stick-like. Just as sort of a safety thing, but also to protect the cave itself. So we go through low spots where we've got to duck down. If you've got something on your back, you're going to be smacking it above you. And it's. හදපු පඩි පෙළක් ගොඩක් කුස කෙනෙක් ගෙනන් ඔළුව නමාගෙන තමයි යන්නේ. හැමතැනම ලයිට්ස් දාලා තියෙනවා. වාව්. ක්‍රිස්ටල්ස් ඇතුලේ මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේද කියලා හිතාගන්න බැරි තරම් මේ රස්නේ. يعني සීතල නෑ. මේ ක්‍රිස්ටල්ස් So that's why we say, like, don't touch anything, because you can touch this, you're going to take that layer of crystal off. I bet you could just reach out and scrape it off with your hands. So there is stuff in here that is super, super delicate. The other cool thing to see in this chamber you won't see anywhere else is this textured stuff on the rock wall going up, right up there. We call that cave coral. So it's really nice bumpy stuff. I'm not entirely sure how it forms, so it must need some pretty unique conditions to... Usually they form as like solid looking sort of drippy things hanging down. But that nice little bubbly texture, very niche to this chamber. You're not going to see a lot of this anywhere else throughout the tour today. So this royal cave has had tours running since 1913. We've got the nice caves here, we've got all the pretty crystal to see. We don't have to worry about things bothering us as we move through. Our stinky friends. Yeah. So this chamber here is actually called the skeleton chamber. Very exciting stuff. You may have noticed we have a little friend with us over in the corner. That's right over there. A little metal cutout of a kangaroo, short snout kangaroo, existed back when we had megafauna. So this guy does not exist anymore today. They weren't especially tall. I think this was meant to, I think it's a little smaller life-size baby. They say they found a skeleton of a juvenile one, so not an adult.
wasn't fully grown. But these things weren't especially tall, no taller than the eastern greys we get up on the surface. But they were a whole lot heavier. Like eastern greys, the adults can get up to 70 kilos, the males, and these things could be 110. They're very, very heavy kangaroos there. They're those toe bones from long extinct kangaroo. And it's very cool. It is still the bone because it hasn't fossilized. Fossilization is just the bone gets replaced with other minerals and stuff. So it's basically like almost like a crystal model is what fossilization is. But these ones haven't been around for long enough, so they're still just actual bone from the animal. Pretty weird. Pretty exciting, isn't it? අර මිස්ටර් බීස්ගේ වීඩියෝ වල තියෙන මේ. වාව්. මේ තනි ක්‍රිස්ටල් එකක් දැක්කද? මේ තනි ක්‍රිස්ටල් එකක්. මේ මේ ක්‍රිස්ටල් එක බලන්නකෝ අර. ඒ කියන්නේ මේක අර මේ වෙට්ටින්ද තමයි මේක ග්‍රෝ වෙන්නේ. දැක්කද? මේක තමයි මේ ඔප්ටිමම් ටෙම්පරේචර් එකක් කරන්නේ. මේ මෙතන මේ පරිසරෙන් මේ සංගාල ෆීලිං එකක් කරේ. මේක නම් හිතාගන්න බෑ. සේදට මේක තව ගොඩක් යටට තියෙනවා දැක්කද? අර ක්‍රිස්ටල් එක බලන්න. මේ තනි ක්‍රිස්ටල් එකක් නේද? ඒ අර වතුර වගේ වැටෙනකොට තමයි මම හිතන්නේ හිතේ චුට්ටයි. අර වැටෙන්නේ නැහැ. Sorry. ඒක නිකන් මේ අර මාළු එක්ක වරල්ලාගේ ඈ මේ පරිස්සමට එන්න වෙයි මම අල්ලගන්න. ඔව් අතර ලිස්සන්න පුළුවන්. මේක නම් ලිස්සනවා මීට. අර තව ඇතුලේ තියෙනවා.
හරි අපි එච්චර උස නෑ. මේ දෙක මේක කනෙක්ට්ම වෙලානේ තියෙන්නේ. අම්මෝ අරක මේ බලන්න. කද මේකේ උස බලන්නකෝ. channel එකක් කියලා කියන්නේ. දිලිසෙනවනේ ක්‍රිස්ටල් ටික. මොන වතුරක් වැටෙනවා. වතුර වැටෙනවා. දැක්කද දිලිසෙනවා. ඔන්න අතන බලන්න. ඒක නම් සෑහපමාරිය. මම පස්සෙන් එනවා ඈ. යටත් තියෙනවා නේ. මට දැන් ටෙම්පරේචර් එක නිකන් 24 වගේ ඇති නේද? ඒක ලොකු ඕපනින් එකකට ආවා. මොකද යා ටෝච් එක අල්ලන්න අපි ගානේ යන් දෙකට. Really hard to photograph this hill. The best bet is a little video, and it'll never look as good as it does in real life. So this lovely sparkly stuff, this is our fairy dust. This is why Fairy Cave got its name, because they came in, Frank saw this with his candlelight just glittering away, named it Fairy Cave, and then this one not being found until a few years later. They named it Royal Cave because there was a member of the royal family in Sydney also. The stalactites and stalagmites, if any of the kids play Minecraft, they'll know it as dripstone because it's formed by the dripping. This feature that we've got in front of us here, this is a flowstone because it's formed by the flowing of the water. So the water's come out of the crevice there, flows down and out like a waterfall, builds the crystal up in these really fine layers, and it's just more likely you'll get a little bit of the sparkly stuff, the crystal faces forming right on the surface. You also got this really cool texture to it. You might have noticed it's really bumpy, and then down on that lower level, it's almost like there are little dips. They would have held water. So wherever the water pools, the calcite then spreads out to the edge to form sort of like a rim around it. So you get this really fun texture. හරිම අමුතු ෂයින් එකක් තියෙන්නේ මේකේ. හරිද? මේ වීඩියෝ එකට පේන්නේ නැහැ කෙනෙක්. ඒකේ ටෙස්ට් තියෙනවා ෂයින් එක. ලාවට පේනවා වීඩියෝ. මේ ටෙක්ස්චර් එක දැක්කද තියෙනවා. බලන්න. Minecraft එකේ යන්නේ අපි. මේ තියෙන අරගේ එහා පැත්තේ. දැක්කේ එහා පැත්තේ. තව එක වගේම. මට ඉතින් ඔක්සිජන් ලෙවල් එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඒකයි. ඈ? ඔන්න උඩට අමාරුයි තියන්න ආරේ. ඈ? ඒක තමයි. හොඳට හුස්ම ගන්න. And then I'll let you all jump around and have a look, because we just can't fit the whole group up there. So if you want to go all the way across the platform for me, go all the way to the far end. And see if you can fit the rest of the group up there. So if you're taller, try to put yourself to the back. Let the
go to the front. මෙන්න අර මේ ඉතින් කැස් අර ෂයිනි එක. Now, while these little straws are the baby features of the cave, they are all certainly older than any of us. They say on average a centimetre takes 100 years for Wow. the calcite to form. So, very, very old stuff. Yes, yeah. Might use the entrance tunnel in a minute. දැන් අපි කේව් එකේ මේ අපිට චේම්බර් හතරක් නේද අපි බැලුවේ. ඒ හතර බලලා ආයෙ එළියට එනවා. මේ ඇතුලේ පොඩ්ඩක්වත් සීතල නැහැ. මේ මම හිතන්නේ මං ගෙනාවු ජැකට් එකවත් දාගෙන ගියා නම් මාර දාඩියක් ගියේ. හරිම මේ හියුමිඩිටි වැඩි මේකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. වතුර බින්දු වැටෙනවා වෙලාවකට. මේ බිම උනත් බැලුවොත් එතයි. මේ මෙතනක් දැක්කද දිලිසෙනවා. නැත්නම් අර මේ එක. ඒක නිකන් මේ ෆිල්ම් එකක ගැල්ල. අපි මීටර 70ක් විතර යට කිව්වනේ තින්නේ. අපි යන්නේ කට්ටිය යනවා. මේකේ මොකක්ද මේ කේව් එකට වෙනම වෙන්ටිලේෂන් එකක් තියලා නැහැ. මේ නැචරල් තියෙන ඔක්සිජන් නැති කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි මේ අපිට ඇඟට දැනෙනම පොඩ්ඩක් අර දැන්නකො මට ඉන්නේ ඔක්සිජන් වදින ප්‍රමාණය දැනෙන්නේ. එකපාරක් ගියා මේ ගෝල්ඩ් මයින් එකක් බලන්න. එතකොට නම් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. ඒක ඒකේ මේ එයා සර්කියුලේෂන් වල වෙනම තියනවා හදලා. මේකේ නැචරල් තියෙන ටික විතරයි. මොකද එහෙම කරන්න බෑ. එහෙම කරොත් එහෙම මේක කේව් එකේ ක්‍රිස්ටල් බිල්ට් වෙන එක මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න අපි මේ රෝයල් කේව් එකට තමයි මුලින්ම ගියේ. ඊට පස්සේ එතෙන් එළියට ඇවිල්ලා දැන් ආයෙත් කාර් පාක් එකට යනවා. ඊට පස්සේ අපේ ගයිඩ් කිව්වා කාර් එක අරගෙන මේ ෆෙරි කේව් එක පැත්තට යන්න කියලා. දැන් ඒ කේව් එක ඇතුළේ ඉන්නකොට වෙනසක් තියෙනව නේද ඇත්තටම. අර දැන් අපි හුස්ම ගත්තට ඒකේ එන ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය මම හිතන්නේ මදිහරි මොකක් හරි තියෙනවා. නිකන් නිදිමතක් වගේ නේද එන්නේ. නිදිමතක් වගේ ඒ වගේ ෆීලිං එකක් තියෙනවා. මොකද එයාලා මේ නැචරලි තියෙන එයා එක විතරයි එතන පාවිච්චි කරන්නේ. එයාලා නම් කිව්වා මෙහෙම සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ඇති ඒ තියෙන ඔක්සිජන් ටික කියලා. මොකද එයාලට එහෙම මං හිතන්නේ දාන්න බෑ මේ. ඒතර අර කේව් එකේ ක්‍රිස්ටල් ග්‍රෝ වෙන එක මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නේ. අම්මෝ. දාඩියක් දැම්මා. මේ උෂ්ණත්වය 10ක් විතර නෙලිය. ඒ වුණාට ඇතුලේ දාඩියත් එක්ක. අපි මේ පාර දිගේ ආපු පාරෙම යන්නේ. ඔව් ඊළඟ ඉතින් 3යි කාලටද 3 මාට. ඒකේ වෙලාව නැහැ. මේ තියෙන අපි ඊළඟ යන එක. ඒක තමයි ෆෙරි කේව් එක. ඔය ගහලා නැහැ නේ. ආන්ති ෆෙරි කේව්. 3 මාට 3යි කාලට. දැන් වෙලා තියෙනවා නේ. මැග්නස් මේ මෙතන මේක ලස්සන. ඒක බොටල් ඕපන් එක. මේ තියෙන සත්තුනේ. මේක ලස්සනයි. කීයද නේ? අපි පල්ලෙහා වාහනේ පාක් කරලා ෆෙරි කේව් එක තියෙන පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. දැන් වහිනවා. ටිකට් එක තියෙනවද? මං ගත්තා. ඇති සාක්කුවේ. තියා. ඒක තමයි මටත් තියෙන ප්‍රශ්නයයි කියලා. මේකෙත් පඩි 200ක් විතර තියෙනවා මම නගගෙන යන්න. අර උඩ තමයි ටිකට් ගන්න තැන තියෙන්නේ.
ඔව් ඒ වුණාට මම හිතන්නේ එතන බලන ඇති යාලා ටිකට්. අය දැන් සමහර කට්ටිය එනවනේ ෆෙරි කේව් එකට විතරට. එහෙමත් ඇති. දැන් අපි නම් කලින් රොයල් කේව් එක ගාවින්ම ටිකට් දෙකම ගත්තා. හරි නේද? But it's warmer in here because it's the high humidity and it's 17 degrees. 17. අතලට දීපු ගමන් වෙනස දැනන නේද? Just make sure you hold on a little. Down the steps. වැඩිනේ. මට මේක ගන්න ලස්සනම. ඔයා මේ කට්ටිය ගන්න මේක ඔව්. මේ ගන්න. මේක ගන්න ලස්සනම. You get a lot of stalactites in here. There's only one stalagmite around the corner. But as we go in further, you'll get more of the stalactites on the ceiling and more of the stalactites up. Yeah, that's fine. No, yeah, that's fine. Yeah. It's mainly like normally if we're a little bit, smaller to us and we're in winter mode, but we still don't photograph down here. And it's Wobbling down. හරි. ඔන්න වදිය. මට හිතෙන්නේ මේක ලස්සනයි තමයි අර කේව් එකට වඩා. Yeah, so this is called petrified shower treatment barrier. Down here, you loop so you get the sparkle. This is what this cave is named after. So that's the calcite crystal in the flowstone. So it's basically a six-sided crystal and it reflects off my torchlight. And that's flowstone basically, the name suggests, just flows over the stone. Where dripstone with stalactites drips down. And then your stalagmite, see that one there? That's your stalagmite, that's your stalactite. And these ones run down the ceiling. Yeah, This sometimes, you can particularly whack through this bit, but sometimes it can be really dry. Yeah. It's just really, it's the rain off and on we've had over 20, 21, 22, 23, 24 really dry, and then we've had the last 10 or 15 weeks. And we'll see what it does, see like here, so it creates a bit of calcite. And this is what you get. So those are straws, those are the start stalactites. Why is it shiny on that Might be sparkle, might be the white with the wet note. That's the best I've got to do. I can't like මෙහෙම ගහලා තියෙන එක හොඳයි. නැත්තම් එහෙම කට්ටි ගලවන්න. A perfect white figure, yeah. Yeah. Wow. This is at the start. මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? Way easy, you know what I mean? Yeah, those are called ripples. They normally can be dry, but at the moment it's a bit of water. I'm feeling that cup. This is the easy sparkly stuff. Where the rest of the inside Oh, is white okay. and little dots. Wow. So this is called the King's Chamber. So, yeah, it is. This bit
And definitely that bit there, really shiny. Which one? This is the rugs, so these are the shawls. As you can see, they just run down. You know? So look at them, take photographs and keep going through. Yeah, it gets like fish sometimes. It's been hanging on a board, right? Yeah. But it is very bountiful. මේකේ හොඳ එක කරන්ට් එකක් යනවා. මේකේ ඔයාලට දැනෙනවද? සීතලයි කරින්ට් වල. It's easy to leave the light, you mean? It's easy to leave stuff in here, like the lighting, than to keep taking it in and out. Yeah. You know, and it is. So you think dinosaurs are old? Well, dinosaurs, 160, 180 million years ago? These would be double the age. And if you look at the ceiling, it's up here, all that. So we're not talking, no, that's the layers on the bottom of the ocean. So we're not talking in here, we're not talking like a little bit of time ago, we're talking a massive amount of time. And basically it's all that, those little shelves, all the way through. And that is the evidence of a sea here, about 400 million years ago. The development time. That, coral, sediment, sand, that's what makes up limestone. You know, massive amounts of time ago. So if you can get your head around 400 million years, then you're a better person than me. මේ ෆ්ලෝ ස්ටෝන් දන්නවා ෆ්ලෝ ස්ටෝන් කියන්නේ මෙන්න මේ ඩ්‍රිප් ස්ටෝන් කියන්නේ මේවට උඩ එල්ලෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ෆ්ලෝ ස්ටෝන් ඒ කියන්නේ අර මේක ෆ්ලෝ වෙනකොට මේ ඈ තේරෙන්නේ නැහැ නේ ඒ රටවල මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ දැක්කද මේක නම් එහෙම unusual පිහිටි වන්නේ දෙයක්. එහෙම හැදෙන්න විදියක් නැහැ. දැක්කද ඒක? ඔන්න ඔළුවදී Get a little bit from this. It's always like that, really. Get a bit of sparkle, bit of flesh, a bit of coral, and then you get little bits of features like this around. Yeah, that one is. I think it's really close. It might just be a minute. දැක්කද ඒක දෙපැත්තෙන් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන හැටි. මේ උඩින් එක ස්ටෝන් එකයි යටින්. මට දැන් මේ ටයිම්ලයින් දෙකක මේක නිකන් හිතෙන්නේ නැද්ද ටයිම්ලයින්ස් දෙකක් කියලා. More you get, if you had time, more you get your eyes in, you can see like there's little things. Some are they almost look washed out, but some are like clean, you can really see them and stuff. You know, it just depends. The black limestone's some of the best because you can see like crystal in it. So this is what really stands out in this chamber. So it's called the Crystal Palace and the Ivory Palace. Some guys call it the chandelier, and it is a beautiful, beautiful feature. And what it's actually slightly doing, it's slightly coming away there. But again, I won't worry about it, it won't be in my lifetime. Management plans are not for hundreds of years, they're normally 5-10 years.
So, and there's a photograph in here about 100 years ago of Frank Vegan, and it doesn't look any difference. So I'm not worried in that. මේක තිරිතැලිලා තියෙන්නේ මොකද? තිරිතැලි. ලයි. වැස්ස නැවතිලානේ. ඔව් කොහෙලා අපි දෙන්න වැටෙනවා දැන්. දැන් අපි ෆෑරි කේව් එකත් බලලා ඉවර වෙලා දැන් යනවා මොකද කරන්නේ දැන් ගෙදර යනවා නේ කෙලින්ම. තවොක් ටිකක් දාන්න ඕනද කොහෙද? ගෙදර යන්නේ. දැන් කීයද වෙලා? දැන් ඇවිල්ලා 4යි. 4යි 3යි වෙලාව. ඉතින් අපි යනවා කාර් එක පාක් කරපු තැනට. අපි අතුලට යද්දි නම් පොඩි වැස්සක් තිබ්බ දැන් නම් වැස්ස නැහැ. ඉතින් මොකද හිතන්නේ කේව් ට්‍රිප් එක ගැන? හොඳයි. අවුරුදු මිලියන 400ක් පරණ කේව් එකක් නේ. මේ වාහනේනේ පාර දිගේ තමයි අපි ආවේ පල්ලෙහා ඉඳලා. එතන පොඩ්ඩක් වාහනේ නැවැත්තුවා මේ එතන ලස්සන තැනක් දැක්ක ලස්සන බලන්න කියලා. මාර ලස්සන ඇත්තරම නේ. කඳු අර ඈත කඳු ටික වෙනකම්ම පේනවා. අපි එන්නේ නැත්නම් රතන එන්නේ අර ඈත පේන්නේ.